안녕하세요. SK케미칼 코폴리에스터팀에서 유럽 시장을 담당하고 있는 정윤호 매니저입니다. 저희는 지금 독일 뒤셀도르프에서 열리고 있는 세계 최대 규모의 플라스틱 고무산업 전시회 K2025 현장에 나와 있습니다. 올해는 무려 61개국 3,000개 이상의 기업이 참가해 최신 기술을 선보이고 있습니다. SK케미칼은 이번 전시에서 Unhand Solution for Sustainable Tomorrow라는 슬로건으로 걸고 저희 소재를 사용해 상용화한 완제품과 산업재 70여 종을 선별해 전시하고 있습니다. 특히 이번에는 SK케미칼의 핵심 기술을 기반으로 한 Recyclable, Recycled Bio 솔루션을 중심으로 제품들을 선보이고 있는데요. R&D 단계가 아닌 지금 당장 고객사에 적용 가능한 실질적인 솔루션이라는 점이 저희의 강점입니다. 먼저 이쪽 오른쪽 벽면을 보시면 저희의 대표 제품군과 주요 용도 그리고 그레이드 정보를 한눈에 확인하실 수 있도록 구성했습니다. 제품별 특성과 적용 분야를 직관적으로 이해하실 수 있도록 정리해 놓았어요. 다음은 테이블 존입니다. 여기에는 저희 제품 스카이그린, 에코젠, 스카이펠, 에코트리온, 에코트리아, 스카이펫이 실제로 적용된 완제품 샘플들을 전시해 두었는데요. 그리고 이번 전시에서 가장 많은 관심을 받고 있는 곳, 바로 부스 중심에 위치한 하이라이트 존입니다. 이곳에서는 저희의 주요 적용 산업군인 코스메틱, 오토모티브, F&B, 패션 분야별로 어떤 제품군이 활용될 수 있는지를 한눈에 볼 수 있도록 구성했습니다. 마지막으로 소개해드릴 곳은 리사이클 존입니다. 재활용 플라스틱 트렌드를 이끌고 있는 유럽 시장, 그리고 그 유럽 시장에서 유럽에서 열리는 전시회인 만큼 저희는 이 공간을 통해 SK케미칼의 순환 재활용 기술을 중점적으로 소개하고 있습니다. 특히 SKYPET CR을 기반으로 듀몬트, 현대차 등과 상용화에 성공한 실제 자동차 부품과 클로즈 룹 솔루션 컨셉도 직관적으로 보여드리고 있습니다. Well, the material is called Ecotria, so 100% biopolyol from corn starch, industrial starch. This is our supplier, and from them we are buying the propandiol, and we produce, based by the polymerization, we produce our PO3G. With all the certifications, let's say, you can use this material for automotive car seats, as you can see here, for shoes, as you can find there, right, or even for bags. Just to give you another application. The surface of the golf ball as well is made on Ecotria to make it more soft. So that's soft, yes. I mean, not the ball itself, but the surface, the finishing to make it glossy and so on. CR펫 제품을 좀 구현해 놓은 곳입니다. BHT가 이제 저희 이게 로 모테리얼이거든요. 이제 TPA 이지 중합된 중합체를 사용해서 저희가 이 CRPET를 지금 만들고 있다고 이렇게 보시면 됩니다. 케미칼 리사이클. 저희는 얘네들을 디폴리머리제이션을 해서 분자 구조까지 다운시킨 다음에 얘를 이제 뽑아내고 여기서 이제 PET를 재중합하는 PET로 중합할 때는 이지를 추가로 투입을 해요. 그래서 거기에서 나오는 걸 가지고 저희가 이제 PET를 만든다고 보시면 됩니다. 여기 지금 ISCC 플러스 저희 인증을 받아서 매년 갱신하고 있어요. 피드스탁부터 제품까지 어떻게 만들어지는지 저희의 그 과정을 다 검증하는 그런 기관이거든요. 그림에서 보실 수 있듯이 이제 클로즈드를 구현한 파트라고 보시면 되고요. 크게 전자재료, 자동차, 패션 쪽으로 지금 저희가 하고 있고요. 저희가 가장 타겟팅하는 거는 이제 자동차고 잘 아시다시피 EAV 레귤레이션 때문에 어쨌든 리사이클 컨텐츠는 계속 올라가야 되는 상황이라 저희가 그쪽을 타겟해서 좀 하고 있고. So Ecotria is basically our family of grades for sustainable applications. So we have grades with PCR, recyclable content, grades that are recyclable, and we also have grades that are recyclable in the PET stream, which also contain recycled content. The benefit of the Claro material, for example, is that it can be used for very thick injection molded jars and still have a very good, nice, transparent wall. The Claro is also contain up to 70% recycled by chemical recycling. And in the centre, Claro, Ecotria Claro, which is the product that you can mould thick parts in. It's recyclable and it contains a high percentage of recycled content. And this will allow customers to reduce their carbon footprint in LCA because it's using recycled products. This is a product portfolio we have with our SKYGREEN. We are talking here on materials with a very high transparency and with excellent chemical resistance.
the most wide use application is for thick wall packaging for materials that goes into the cosmetic industry. Any packaging which requires a very good transparency so you can see the product very good. If you modify the SKYGREENs towards a high temperature resistant monomer, we are using a monomer that is bio-based, which gives us in terms of sustainability a very good plus towards in comparison to our competitors. Basic application and the most critical application for us here is that these materials are dishwasher safe. It means it can be used both in commercial and in residential dishwashers without any deformation. So water tanks, for example, where you need very good transparency of the material, you need the high temperature resistance, and you need the chemical resistance. So the combination of all three is what makes EcoZen is a very suitable product for this application. One big trend here is, and this is why these materials are using more and more, is polycarbonate replacement. There are stronger rules in Europe that limits the BPA content, which is one of the components where polycarbonate is made of. So all the food approval material that was before in polycarbonate are not being switched to EcoZen material.